Nworks. Yo, ni aje? Hapa ni nworksinc Radio Podcast episode 53 manze. Kama kawaida tuko na physicist hapa. Atajiintroduce. My name is John Kariuki, Physicist wetu hapa. Na leo tunaongea story ya general relativity. Hiyo ni jina yenye leo inaweza tusumbua, lakini tuta understand more kenye inamaanisha. So first of all, tutaingia pale kwa Google, wenye wanasema tusiangalie Google, tutaanza na Google kwanza. What is general relativity? So hapa wanasema ni Albert Einstein theory of gravity, which describes it as a result of the curvature of a four-dimensional fabric called space-time. Already hiyo ni confusing for even me, lakini venye nafikiria venye tutaanza to break down, do you explain from maybe level 1, tena tuki-explain hiyo nini. So wacha tuingie kwa grok. Kuna hii grok inaitwa hii ya grok, umesikia? There isn't Sasa venye tumei katakata ni level 1 ni general relativity ni time and space acting like stretching rubber. Sasa hapo sasa wewe ndio stretching rubber. Sasa hiyo ni kumaanisha nini yani? Okay. Welcome listeners. Time and space acting like rubber sheet. So, in our topic today, we are going to discuss matters affecting relativity. When we speak about something being relative, we are talking about something being observed by another station. We call it the inertial frame of reference. An example of something being relative to another is noise being relative to calm air. Another example is a person standing while a car is moving. Okay. So, that person is relative to that fact. Or you're relative to the another thing. Yeah, to another thing. Okay. So, when we say our universe, or rather our topic today, we have started with something we call a rubber or a fabric. Einstein, in his work in the office, he thought of something like a person falling to the ground. And he was thinking about theory given by Isaac Newton. Or Newtonian laws. Okay. But he had a conflicting issue with the Newtonian laws. Okay. Why we call it general relativity is because Newton here, Einstein here, deals with gravity not as a force, but as something that is going to force curvature through our space that is affecting our time and space and time. So the first thing, our key concept here in our general relativity is knowing that Einstein is trying to tell us gravity is not a force. Gravity is not a force. Yeah. Okay. It is something that is acting on our space and time. Our space, our space is this space that we are talking about. The normal space that you have here. It is now that you only need to know we have our length, our width, and our height. Yes, you have our three dimension. Yeah. But now it is affecting even time. So it is a fourth dimension. Time is a fourth dimension. Yeah. Okay. The reason why Newton was trying to come up with this is because he was trying to say or to similarize gravity with acceleration. Acceleration is not the same as velocity. Acceleration is more of velocity as something speed. It is more of second squared, meters per second squared. Yeah. So that is our acceleration. And in Newtonian mechanics, we were dealing with acceleration as being an absolute. Like now the gravity being an absolute value. Yeah, absolute value. Okay. So Newtonian mechanics, Newton, with an example of an apple falling on his head, he did not think of like that apple fall when it fell on his head. He did not think of the force he also exerted to the apple. Okay. He just thought of the falling or the displacement of the air. But now our Isaac Newton, now our Albert Einstein, the modern physics, is trying to tell us now we don't have that deal like gravity. We have something that we can call acceleration. Because even a person, you ask a person who fell from like 7th floor to the ground, he will tell you like he was weightless. Yeah.
hakuwa na weight yote. Alikuwa ni kama amesimama in short. So now that is our first example of our grok. Now grok is telling us then we don't have gravity here. We have something that is acting like acceleration. Yeah. So we put our gravitation force. That is why Albert Einstein referred to gravity as a spooky action at a distance. Spooky action. It weird. It acts on massive objects. But now our gravity here, we are looking at it as acceleration acting on massive objects. But our massive objects, even when they are at rest, we are saying they have energy. So that is where our famous equation today, we are going to deal with it. E is equals to M squared. E is equals to M. Hapo. Tutadeal na hapo sana. E equals to M, the mass sasa. The mass. So sasa tuingie level 2. Level 2 ni speed changes time and length. Yeah. Speed changes, yani ukienda ina change length. How, what? Now we are tuko level 2 na bado. Tutafika level 7 za ngapi? Look, let's see how this time and length. Speed changes. Speed changes time and length. Sasa hii ni ile kama change inside a car ama what is that? You're going to say change in time is time dilation, and change in length, we are going to call it length contraction. Length contraction. Yeah. Okay. So now let's start in time dilation. Change in speed causes time dilation. So now let's look at our time dilation. Inertial frame of reference. We say inertial frame of reference is like a person in a car and another one is observing that car. This observer and this car, both of them are inertial frame of reference. Yes. From each other. And they are relative to each other. Yes. Now let us look at these two people, a driver and this person who is outside. Yeah. We are saying change in time, change in speed causes time dilation. Time dilation, yes. Now let us look at our universe. Like we have massive objects and we have that are not massive. Why does time dilate? When we move out of our gravitational field. So today we are going to say gravity is not a force. It is so that is what the gravitational field. Yes. And we are going to add another thing. We are going to say we are going to have a location. That gravity is built in a certain location. So let us go outside the space to Andromeda. Now let's say time in anyone who moves in space at a certain speed and another one who is moving on at a certain speed. They get time dilation. Yeah, they get time dilation. And the one in space tends to have slower time, and the one on Earth tends to have. Because I remember when I was doing the research as well, I remember that they have atomic clocks, the most accurate clocks, and they put I think 5 of them in a jet. In a jet. They put all of them set at the same time. They were put in a jet. The jet went around the Earth twice. And all the clocks had different times. So that is what you mean by the time dilation. Time dilation. Now I want to bring that. You say the plane moved across the Earth twice. I want to talk about something we call curvature. Yeah. And that is why in our rubber sheet, we are saying like our universe is going to act like a rubber. But this rubber sheet or our fabric here, if we put a massive object at the center, it will pull into it. Yeah. An object are going to act on the curvature. Now, the curvature of the force that the large object has exerted. Yes. Unlike our example where we say, rather than the sun, the Earth is attracted to the sun due to the gravitational force. Now we are going to say that is a gravitational field, but we have now our planets which are orbiting around the sun. Yes. The path they are going to follow, you always say they are curved. Yes, curved. Yes. Elliptical. That is the curvature now we are talking about in our record. But the reason these clocks are showing us the different times is because of curvature. Okay. Whenever in our quantum mechanics or our modern mechanics, we are going to say time is not measured in a straight direction, like the one we call constant, called acceleration. We are going to say our time now is going to have a curvature in a form
a graph of x and y axis, we are going to say it is going to produce a hyperbola. Hyperbola. Yeah. Up or down. Up or down. Yeah. Now, let us look at our graph in the positive side. Why did our clocks depict change and any difference in time? It's because if this person was moving at a constant acceleration, and let's say we are going to measure it here, when you have a curve, there will this where the curve is coming to curve like this. So does it mean if this plane was going straight, the time will not change? Like just thinking about it, you're just if now because there is that curvature, because me I understand the clock saw a change because of the curvature, right? What if it was going straight? If it was going straight, And it lost our set. we have two postulates that came around to be in order to so that question was allowed. Inapiga ukuta ikifika hapo. Okay. Tunasema Albert Einstein alitumia sheria ya kwanza ya Isaac Newton. Akasema kila kitu borako iko in motion inafaa kukua in constant motion. Sasa hiyo ndio ya kwanza. Lakini pia alikuja akasema speed of light ni constant kihi. Speed of light is constant. Sasa wewe umesema ikienda hivi straight, hiyo kitu niyo nilisema ikienda hivi constant, itachange na nanoseconds, lakini kwa kwetu na curvature yetu inatusaidia kuonyeshana hizo nanoseconds ni wapi. It's instant. At which instant, if our observer was here and our hyperbole is drawn like this, now we are going to say hapa kuna nanoseconds ziko nyuma here. Na ndio atariziendelea tutajua mbona GPS location. Yes. Hizo ni some of the application ya hizi stuff. So tuende kwa number 3 ni space and time are linked into space time. Naona tunatu tukiongeza vocabulary neno tu kiongezeka, tuliko tuko kwa time and space, alafu tukisasa tukaongeza speed, alafu sasa tumeongeza space and time. Sasa tunazilink zote mbili sasa, speed na time. So speed and time are linked into space time. Yes. Now, Albert Einstein, as he continued to be visualizing about our topic today, there were some things like space and time. In our 3 dimension, we have space, but we have another being that brings us to the 4th dimension. It is time. And these things, due to our curvature of our system, they seem how to be intertwined. In the intertwining of them is something that we call cause and effect. Cause and effect. Because when this one there's a cause and then there's an effect on this side as well. So that is why they are linked, because even in our physics, in our topic, we discuss something we call twin paradox. Yes. We are going to say time is likely to move slower at a person who is in space. Than someone who is on Earth. Yes. It is because of the space-time intertwining. One is following the other and one is not working for the other. What is one exerting to the other? In our field, we are not able to draw whole dimension effects, but we can. There are examples of gravitational well. A gravitational well is where we are saying a gravitational field is put and we have something like space and time. So 4 dimension is Inside there. So everything is going to act just as within the gravitational wells, where there's which is brought by maybe a large object. That is what to say. And we are going to say space and time. The way we are talking about that link, that link is coming because our physics, our quantum, it is a probabilistic theory. In our probabilistic theory, we must have 2 events. Now the event is happening. It is happening in space, but it is taking time. That time is now. So that is the same thing that happens when astronauts go to space. They age slower than when they come. Yes. Huyo mtu ukisema leo umeenda space, post Twitter,
ukae huko hivyo upige mapicha kila siku na difference ya msiako hapa wewe utakuwa mwenye ako hapa atakuwa older kuliko mwenye ako huko na hiyo post yako watakuonyesha si unaona hiyo ulipost hiyo sago na wale si nimetoka 6 months venye anakaa ina link sana na ililetwa na kuna sile nilisema kuna radio access kwa dunia zenye kwa hii cover yetu tukisema all laws of physics are the same na nini tukisema kila kitu yetu ni absolute ama si absolute ni constant kuna cover yetu tunasemanga time inakuanga faster hapa cover imekuja hivi hapa katikati kwenye iko ndani yani kwenye iko ndani topmost so ndio maana tunasema uko juu kuna venye itaenda slow kuliko on earth iko on earth sasa level 4 ni space and time are one space and time sasa hapa tumesema how they are linked hiyo ni linked through cause and effect sasa tunataka sasa the next explanation ni ati hata haziko linked kumbe ni kitu moja zinaitwa space time so what is space time now is our fabric now ile fabric tuanze kusema ni raba ile raba ile hivi na iko na sasa ziko linked ziko linked through our gravitational field na hii gravitational field yetu example ni hii fabric nasema na example rahisi ni vile tunaweza ekelea jua katikati jua tuseme inakuanga mzito sana ndio ikue pale katikati massive objects and we have talked about something we call curvature so hii jua venye inakuja hapa gravitational field yetu na curvature ya space time yetu sasa tunataka kumbring space time ikuwe ni kitu moja unasikianga ati dunia inachukua 365 days tuzunguka around Jupiter sijui nini Saturn sijui go around the sun the reason they are intertwined ni juu hatuwezi kuwa na ile four dimension na tunahitaji vitu mbili tunahitaji lazima so lazima ikue tutokana nimekumbuka ni lazima ikue relative simultaneity inaitangwa relativity simultaneity relativity simultaneity what is that yani tunasema dunia haitaipita Mercury yani hata niseme sana itoke imezunguka sana hivi ikize ipite yani na jamaa yanaga 360 haiwezi kupita yes juu ya hii link location and type sasa tukikuwa kwa quantum mechanics tunasemanga observation ya wewe vile unaweza ona hii kitu na mimi vile naweza ona sisi wote tunakuwa true na ni different ni true na ni different ni true na ni different kwa nini kwa scientist wanakuambia Mercury yenyewe iko karibu sana na jua haifuatangi orbit kila siku lakini kuna pahali inarudi inakaa ndipo inaingia lakini ikienda kutoka elliptical path yake inatoka ni juu ya venye iko close kwa ile massive object to an extent gravitational field yenye iko hapo inayafanya hadi inapoteanga kwa kanjia kake lakini tunasema aje hii space time yetu inatusaidia aje inatusaidia juu tunaweza kufanya kitu inaitwa event mbili tunaweza predict location ya dunia this time na tunaweza predict time na time because ina rotate sasa ndio hiyo space yetu na time yetu hapo ndipo tunazishikanisha tunaweza kupredict na hiyo ndio tumesema watu wenye wanatumia GPS location GPS location example rahisi ni Uber venye inakulikisha kapesa sijui edi mtu anaambia utalipa 250 ni kama imepakia distance siwezi criticize venye wanacalculate lakini kitu yanasema ni ati Uber haikuangi inacalculate distance haikuangi imesema ati hiyo ni 7 kilometers 7 kilometers relativity simultaneity ni kusema Uber ni hivyo tu imeamua kupitia hapo mtu mwingine anaweza tumia ndege kufika hapo mwingine anaweza tumia boat tu si ati lazima ikuwe ni hiyo specific thing hiyo specific ni vile Uber itafika hapo hivyo na imesema itakulipisha lakini boat ikitumika itafika hapo hiyo ni length contraction lakini tumia time length contraction na time ina dilate igana venye unapaka kufika hapo hivyo tu ndio maana watu wengine wanunua jet na wengine wanunua gari na wengine tuk na wote watakaa wakiangalia tu wanasema hata hivi inasonga wote time yao inasonga lakini sasa nataka kusema kwa jet time inaenda slower
Okay, every which makes a lot of sense. kule mtu mmoja tunataka tu kufika hapo In the next few minutes. Yeah, hapo in the next few minutes. mmoja kona tu Anafika hapo. Siku kadhaa. hiyo distance itaenda utazunguka It is so interesting. So, tuende kwa, so basically ni relative to, sasa kama GPS, unaona GPS pia, the other thing nikonda kuadapo ni the way GPS works, ndio ifanye kazi, si first of all inatumia, hizo satellites, zinatumia gravitational pull kuwa in this, revolve around, kwa axis ya Earth. Yani hizi shine zikienda around hiyo radio axis nilisema radio axis ndio iende around the axis. However, they had to add time to it because ukiweka hata venye walikuwa wanafanya kitambo, ukiweka hizo tatu zitakwambia hiyo location, lakini zitakuwa different, zote zitakuwa different, unaona. Lakini ukiweka, because inatumia triangulation, which means it needs three. Okay, we start with how GPS works. It uses triangulation with tatu na ni satellites ziko kwa uko juu kwa space, na hizo satellites in around the Earth, like a certain speed around the Earth axis, sindio? Alafu sasa zina need kuwa tatu kutriangulate kwenye huko. Sasa hizi tatu hii inakwambia kwa hapa, hii inakwambia kwa hapa, inakwambia kwa hapa. So kitambo hawako wameka time. So zote tatu zitakwambia different locations, sure. Unaona? Zote tatu, of course zote tatu kujua ziko the same location, but they are looking at the same location. hata ka object ka zinakaona. So now when they added time to each, zote zikikuwa all of them zikikuwa same time, sasa hapo ndio napata exactly ratio. Na hiyo kwa special relativity tunasema inaletanga kitu inaitwa net effect. Net effect ni unakuta hiyo satellite ikikupea location hiyo kitu, alafu kuna hiyo ameadd time, utakuta kuna nanoseconds zinapoteanga. Lakini sasa utakuja kujaribu kuweka hiyo satellite ikuwewe kwa poka object kako hata kama ni kadogo pia kuna nanoseconds zitapotea, of course ukalocate, of course. Ni hii net effect ya hii GPS unachukuanga kama moja inakuanga ile ameobserve 45 nanoseconds ili upate net effect una minus na that ile ulichukua before the initial unapata kuna 7 nanoseconds zenye zinaenda kucalculatiwa calculated into the system. Clock initangwa nini, clock correctedness, correct nini clock yako inahitaji kufanywa hiyo 7 seconds juu inaweza affect mambo mingi sana. 7 seconds ni mingi sana. Lazima ikuwe, in short lazima tuwe na accurate time at all times, na kuna accurate clock. Sasa unasema hiyo imesetiwa, hiyo ukisetua lakini zingine ni atomic clocks, so hata hakuna venye hata unaweza ni kuiona tu venye ina work because imekuwa in such a way. So number 5 ni curved space. Of course tumeongea about curved space time, lakini curved space time basically when you understand so far ni hiyo large object ina mass, inavuta kama gravity na inavuta mpaka time, inavuta mpaka sasa kunafanyika vitu zinaitwa time dilation because hizo vitu hazifiki the same time. Alafu tumesema curvature of space time. Hii curvature to our listener, the reason we are talking about curvature is because pale mzungu alisemanga shortcut sijui na kupeleka wapi. The shortest way ni kutumia curve. Ukitaka kuenda pahali haraka lazima si straight. Ukienda straight na mtu mwingine ya curve kidogo, huyo mwenye anapiga curve ni anafika mbele. Sasa tunaputaje space time yetu ni curved kwa nini? Ni curved juu kila kitu inafaa ni pahali. Example ni kutoka North Pole uende hadi South Pole. Ukitaka kuenda vizuri tunaonanga ni zinaitangwa la ini longitude zinaanzanga hapa zikikuja na down chini, zikikuja hapa zinapatana tena. Kama zingekuja hivi straight zinafaa kuishi
zikienda hazitaipatana. Zitakuwa parallel. Yes. So the reason ikitaka kufika North Pole haraka ukitoka South Pole lazima utumie curve. Na hizi curves hizo tunasema zinakuanga hivi zinakuja zikipatana. Otherwise tungetumia straight line na tungewaipatana. So of course So curvature of space time ndio inatuletea hiyo nini umoja. Tunasema nini inapatana bado. Gravitational field yetu tukiendelea tu kusema Earth iko hapa, Moon iko huko, Sun iko pale, tunasema Earth na Moon zinavutana. Alafu tunasema relative Sun zinavutana relative to each other. Ile mvutano ile inafanya zisiangukiane ni hiyo curvature of space time. Ile inaifanya wewe utaishi zikae pamoja hapo, zikae tu hapo pamoja. Yani juu zikienda straight hazingepatana, na zikienda the same direction zingegongana. So iko curved, so lazima ndio inaenda back to where it was. Na ni the shortest distance na kumia curve. So nini alafu sasa hapo next ni Einstein field of equation. Hiyo ni nini sasa? Nilikuwa nimeona kitu kama hiyo. Field of Einstein's field of equation. Sasa tunaangalia tunasema E is equals to mc squared. Hapo ndipo hiyo equation inaitangwa equivalence principle. Hii equivalence principle ni ile ilikuja na sheria tunasema the laws of physics are the same na the other one speed of light is constant. Equivalence principle inatusaidia kufanya nini? Every time tuseme example rahisi sana, mtu mwenye hapa kwa gari akikuangalia ukiwa umesimama na wewe ukimwangalia, ule mtu wako kwa gari anakuanga anafiatia, anakuanga stress. Yeye akiwa ndani ya gari yeye anafeel ameketi. Lakini wewe unaona ni kama amesonga sana. Haya, sasa tuangalie Einstein alikuwa anajaribu kufanya ili kwa ni akisema energy is equals to m mass. Alisema is equals to mass ili ku clarify hiyo mambo yote tunasema hata hii kiti iko na mass kumaanisha iko na energy. Lakini kuna kitu alileta hapa c squared. Hii speed of light squared constant inakuwa hivyo juu ya yani mbona angeita equivalence principle ama hiyo Newton's equation juu everything else tukapuwa na time universe time universe ama ni time primes. Yani wewe unataka kuona difference ya hizi na no shapes tulikuwa zenye zinapotea ili kuzikashia zinapotea. Alisema kwa equation yake time prime is equals to time naught, hiyo time sasa ya kwabo over 1 minus velocity squared ya hiyo object hata kama iko constant over c squared. Na ni root hiyo squared. Tunasema ninataka kuelezea ili tuelewe equivalence principle iko. Alisema hivyo juu hii 1 minus hii v squared over c squared kila time alitaka kuonyeshana kila kitu ina exist for reason, tuseme for reason, lakini for physics maana ina exist ikiwa na certain energy yake tayari na mass yake, lazima iko na energy yake na hiyo dakika haimove speed of light, lakini whenever itamove ile haitawahi zidi speed of light for instant. Juu inaweza kuwa mzito sana ama ikuwe light. Actually nini hiyo time nini walikuwa nasema hakuna kitu inaweza pita the speed of light ati because the closer an object gets the speed of light inaongeza ngati mass instead of the speed itself. And you see hiyo is a velocity squared over c squared. So that means with the way ina move inaanza kupull sasa vitu towards it haraka sana, ikianza kwenda hiyo speed. Ndio tulisema tunafika hapo kwa dark matter juu ya hivyo it work medium sana. So hivi tuko juu ya hivyo Newton Albert Einstein alijaribu kutuambia all the laws of physics are the same. Lengo tuko wapi? Hiyo ndio ya tupo. And then speed of light is constant. Tutaipiga hapo hiyo. Ile equation hiyo ni constant. Ndio equation yetu iweze kuwa juu ikapita equation yetu inakuwa null and void indefinite which will go to nothing. Ama itakuwa nothingness. So the next ni nini sasa the seventh one tukimalizia
first of all tumesema your field of equations ni hizo Albert field of equations ni hizo zenye taka kutuneutralizia dunia mkae na sheria zenye zenye ziko hizo at the moment. Juu huo ndio the only hizo ndio equations zenye ziko closest to us in terms of going forward. whatever Sindio? you try, Going forward. observation. So hii ingine number 7 Grok ilisema number 7 ni incomplete. Ni kumaanisha wakisema kuna kitu kama quantum gravity, cosmology na dark matter. Sasa I think hiyo ni hiyo part ya uko space, planets, like everything now is interconnected in one or the other. Ama mbona iko incomplete? What is quantum gravity kwanza? What is quantum gravity? Quantum gravity is a theory whereby quantum is likely to come up with a solution of gravity being a force. Gravity being a force here. Because in our topic, you are saying Albert Einstein decided to say gravity is not a force. Okay, not a force. What is a? So now it's a theory to bring gravity to be a force in our quantum reality. Oh, so this is that is quantum gravity. Yeah. Oh, so it's a theory. Na hiyo umesema And ndio maana incomplete. ndio maana iko a research a point of argument juu kuna mambo tayari zimeanza kufanyika. Example ni hivyo umesema kwa cosmology. Kumeanza kudetectiwa gravitational waves. Gravitational waves ni ripples zikifanyika kwa cosmos uko juu na zinaweza detectiwa. Cosmic cosmology vibration. Hizo vibrations zinaweza kudetect na zinakozia na vitu mingi kama planets kugongana ama comet imededi hivyo. Kuna ma implosions za neutrons, sijui black holes zime so kuna mambo zenye zinafanyika. Then kuna hii ingine tulisema kuna hizo ziko actually kwa previous episodes tuna explain those in detail. Leo tuko nikumaliza unity do all of them. Adi in our last topic we are talking about weak and nuclear forces. Yes. And we talked about very small subatomic particles, very small. And an example now as we talk of the cosmologiness and incompleteness in our theory, we have something we call muons. Muons, the rate of decay is so fast, 2.2 times 10 raised power negative 60. Yani yako kakitu seconds, ishi tarudi kashaisha. It's already gone. Na sasa kuna venye hii gravitational quantum gravity tutaenda nayo hadi kule kwa subatomic particle pia. Tutaweza kuona kitu kama uto venye tunapotea to muons, venye tuna observation, yani kakiwa hapa kako hapa. Kabla kaenda hapo riba kashaisha, so you cannot even observe it because iko na very ni half life. Half life yake iko so fast kuishi kwa hii dunia. Then kuna gravitational lensing ile tulisema. Hiyo ina observe huko juu, ndio tunasema hii kuna incompleteness you gravitational lensing tulisema ni light ikifuata nini ina bend lakini ikikuta massive object kama jua. Yani kama kulikuwa na tuseme example kama galaxy kulani imesimama na hapo nyuma ya jua na uko na telescope hapo la sawa na kukue na kitu ina hiyo gravitational lensing inafanya hiyo light yako itaenda ipite sana alafu telescope yako itakuonyesha ile galaxy imekaa hapo nyuma ya sana. Hiyo pia ni point of observation especially kwa hizo small particles. Yes, ndio. And then you have that thing we call dark matter. Dark matter we are saying it is something that is coming inakuja kutuharibu. Uharibu kwa nini? What do you mean? Okay, we say hivi tuko tumekuwa pamoja na gravity. Yani gravitational field. Ndio maana sianguki, ndio maana siruki juu, ni juu nina exist kwa gravitational field. Once kutatokea kitu inaitwa dark matter. Dark matter now comes with a lot of force, with a lot of destruction. Speed. The acceleration of dark matter is like that one of an object approaching the black holes. So dark matter ikikuja kama ni gari inafaa kuja inapita na hii nyumba speed yote. Kama hii nyumba itaisimamisha ni hakuna msimamo constant gravity ndio imeenda. Kuna hiyo constant ama absolute value. Ni hiyo dark energy, ni energy nyingine
Na sasa inakreatiwa nini? Inakreatiwa nini? Inakreatiwa sasa na vitu kama hivyo Hizi ni zote ni theoretical. Theoretical ni theory. Inakosiwa na hizo gravitational waves nasema zinafanyika hadi huko kwa cosmos. Kama tuseme black holes zikimerge. Okay, black holes tuseme zinamerge. Ile kitu inafanyika hapo, ile radiations ina take place hapo. Ni zile radiation tumesema labda hakuna kitu itaifanyika, ndio maana inaitwa black hole. As in Hii radio iko extreme, iko on Ravacha yote nasema nini yote tunasemanga nothing can go beyond a black hole, even light itself. Ndio maana iko black. Tikimulika Inavuta kila kitu ndani, everything. Ndio tulisema kwa black holes kuna point of singularity where kuna kanili kadogo sana lakini kuna mass ingine infinite. Inavuta tu vitu ndani, ni kama vile tunasema star inakufa inajimplode ndani ya implode, inaisha. Yaani inaisha ndani yake. Alafu inakuwekea kitu hapa juu kanaitwa event horizon. Kenye hadi light kiship so you wouldn't be able to even to observe. Ni hizo vitu za dark energy zenye bado zinaendelea kuobserviwa. So tumeenda from step 1 to 7. At least mtu hata akifika a few minutes anaweza elewa. Sure. Tumeona hii ndio another way tunaweza explain such theories for all of us to explain. And it has been a very good topic, at least na hope mmesikiza na mnaweza tuandikia hapo chini some of the topics that you would want us to talk about. Next time I think we'll have some audience hapo nyuma waulize maswali, because I think hiyo one time ni kama tunaenda tukimalizia na kuna watu wamesema wanataka kusikia maswali. So basically thank you sana for watching. Hapo kwa mtandao pia tuko na radio station, unaweza sikiza Kenyan music, Kenyan mixes. Ukitaka kusikiza unaenda kwa browser yako unaandika bit/nwks radio, the RA is capital. Asante sana. Na pia bado tuko na merch, hats, t-shirts, hoodies. Inaweza tuongelesha hapo ndani ukitaka ona. Asanteni sana. Thank you.